Problems in listening fill the blanks. What is listening fill the blanks? You will be hearing an audio കേൾക്കുമ്പം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് താഴെ കാണും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കത്തെ ബ്ലാങ്ക്സ് കാണും. ആ ബ്ലാങ്കിൽ ഏത് വേർഡ് ആണോ കേൾക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് you can transfer the answer back. Example, you will be given a notepad and the marker. You will be given 3 or 4 questions and it contributes to listening and writing. The first problem നോക്കുവാണെങ്കിൽ not getting the right spelling. Spelling correct ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ you have to read the books, read newspapers, or you can download the spelling app. Practice as much as you can. The second is not understanding the present or the past tense. For example, after is, am, was, were, has, have, had കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് second or third form of the verb അല്ലെങ്കിൽ ing ആയിരിക്കും. Third is not understanding singular or plural. For example, if you see any plural word the same sentence അവിടെ plural ആണ് വരുന്നത്. Or check if there is a article before the blanks. Next is not understanding verb with yes or without yes. ഇതിനാണ് you have to know subject verb agreement. The subject is singular, the verb has to be plural. If the subject is plural, the verb has to be singular. He plays, they play. Next is not understanding the word itself. So അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? Take half an hour, listen to radio podcast, or you can listen to the TED Talks which is available in the YouTube. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ you will find the pronunciation or the wordന്റെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേർഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. So these are the tips to solve the problems in the listening fill the blanks. See you in next video.